ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ചഞ്ചലാണ്. സോ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ചഞ്ചൽ ആൻഡ് യുവർ മോം. വെൽക്കം. The show is Women of Confidence, which will be aired in Kairali TV. Okay, so the show name is Women of Confidence, and why I chose you for this as a guest is that I can see you're full of confidence and energy. So let me ask your mom, how was the journey at what age you gave birth, and when you hear the name of this diagnosis, what was your reaction? And now we can see the success of Chantal, but how did you reach here? I got married late, so I had Chantal at 38, and when they told me they were suspecting she had Down syndrome and a heart condition, I was more concerned about the heart condition. So for the 11 months on, we would go to the doctor, and he recommended she can do her surgery in Mafraq Hospital in Abu Dhabi. So at 11 months, she had a corrective surgery, and when she turned 1 year old, she started to gain weight and started to thrive. And so I asked myself, how can I help my child? So I want her to grow up being able to take care of herself. Was his name new to you, Down syndrome? When was that Down syndrome diagnosis was disclosed to you by the hospital people? Right, few hours after. So they needed some blood samples to send it to London or Germany. I don't remember. So after 2 weeks, it was confirmed she had chromosome 21. So okay, when she finally got home after the hospital, I already had some help, so that was good. So I started just giving her instruments to play with and books. We would just leave her on the carpet, on the floor, and she would just pick up and just open and read, and then the TV would be on. And I noticed she wasn't interested in cartoons, so we just changed the channel, and she was very interested in a British comedy show called Mrs. Bouquet. And she just kept on watching this. So I told my husband, let's video all the episodes. And sure enough, she just kept her Walt Disney books. She never wasn't interested in them. And we would take her everywhere with us. Okay. Everywhere. And she would always be smiling. People would just approach her because of her smile and cuteness, yeah? And she was surrounded by grown-ups. Yep. And then she started in Al Noor at 3 years old. 3 years old. Yeah. So, of course, her first day in school, she didn't really like being here because she was away from the house. Yep. Little by little. So she started getting adjusted with the new environment. And then, her interest in music. Yeah. And How was your journey with the school? The journey with Al Noor, it has been for me like very big, like overall. Like it's good for me to be here. This is my second home now, and Smart Staff has been running for 11 years, and Smart Staff is a place where you work? Yes, where I Okay. work. Yeah. So Smart Staff is like where we have 4 vocational training units, from the printing, from the fashion, from the wood design, and from the bakery. Mostly our customers orders cakes, cookies, muffins. When we have birthdays in different company, we give them cakes. Then we give them cookies every monthly. Then from the printing, we do the printing on the t-shirts, printing on mugs, printing on caps, even on the t-shirts too. So I guess technology is one of our students who cannot move their arms or their hands or their legs, but they can see through their eyes as a circle to pick up a design on the t-shirt, on the teapot stands, on mugs, on caps, on the teapot stands, on iPad stand, and from the wood design, they do the sanding of the wood, cutting them, they do the finishing, painting them, then the end product goes to Smart Staff, and we sell it outside too.
So we do corporate bazaar, where bazaar usually we set up our products to convince the customers or client to buy the products from us, and to feel the students, if they are very happy, to raise funds back to our center. Okay. There is no way doubt that she is from the sales and marketing department because she has the whole knowledge how to market these things. So your job profile is as a marketing sales. Marketing and sales. Yes. Marketing and sales. So if you make the people buy a product, yeah? So you know how to convince them about the quality of the product. Yes. Yes. So it's really nice to know that, because many times the parents face a difficulty when a child is born with any of the diagnosis. They think that what my child will do, will they be able to lead an independent life? And Chantal has been an example to show you that I am financially independent, I am leading my own life, even I am helping my parents, yeah? Yes. You're always with them. Always with them. So I want to know that, like, you have been before the episode start, you have told me that you can run a shop. So is there any hidden passion or dream that you want to share with us? Like, a lot of people are going to view this episode and it will be a big confidence for them as well. Running smart and stuff was a very good for me. Yeah, it was a great experience for you. Very great experience for me. Okay. So when we go for bazaars, we reach about 15,000 for our sales. Okay. And we do bake sales, I forgot to mention. We go to schools. So bake sale is where we bring cookies, muffins to parents and students, and to show how the students have baked them, and to have confidence in themselves. Okay. And to feel happy that we are selling their products. For the cookies, they are mixed cookies, like from the chocolate chip, from the butter, from the Douglas cookies. They would taste them. They would like them. Like when I give cookies to my house, my parents, they love them too much. And my mother's favorite was the melting moments, which I always give it to the house. To sell cookies. Okay, great. So why can't you own a cookie shop? I can run my own shop. Yeah, that's why I was asking you the dream of, yeah, you want to run a cookie shop, okay? Who bakes in your house? But mostly who bakes in my house is my mother or my maid. But mostly, like in the school, we have baked the dalat. Okay. Yes, I have seen you are from a mixed culture, like Philippine, Syrian, and you have a French background. You have a lot of backgrounds. Yes. So as you are onto this bakery and you were talking about the cookies and all, can I ask you which type of cuisine you love? What's your favorite food? What food do you like to eat? I eat different kinds of food, but I'm selective with food. So What's your favorite dish? my favorite dish is the pasta Okay. or pizza. Sometimes we order burger, Yeah. but not every day. Okay. So these are your favorite things. So what message, like you have overcome many difficulties in your life and you have reached here. There were many people who supported you, accepted you. Okay. So what message you want to give to our viewers? To be myself, Okay. as always. Yeah. To believe in you, right? To believe in myself and to believe that I have a good family. So it's good. That's great. So what Chantal wants to say is that to believe in yourself. നമുക്ക് നമ്മളിൽ തന്നെയുള്ളൊരു വിശ്വാസം, എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം. ഇത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടായിട്ടും അവർക്ക് സ്വന്തമായി സ്കൂളിൽ പോകാൻ കഴിയാതെ, എസ്പെഷ്യലി സ്കൂൾ എൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അവർക്ക് ലൈഫിൽ ഈ ഒരു സ്കൂളിംഗ് ഏജ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ജോബ് കിട്ടുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോബിൽ അവർക്ക് പെർഫെക്ഷനിസം കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു ജോബിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും. പക്ഷേ ചണ്ടൽ കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഷോപ്പിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെയിൽസിൽ വളരെയധികം ഗുഡ് പെർഫോമൻസും അപ്രൈസൽസുമായിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ഡ്രീമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വന്തമായി
സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങണമെന്നാണ് ചന്തൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എന്തും നേടാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഐ ഹവ് ഹേർഡ് ദാറ്റ് യു സിംഗ് വെൽ. വി നീഡ് എ സോങ് ഫ്രം യു. Oh wow. What song is there? Anything. Just a short piece. We can do, I don't know, Celine Dion. Yeah. Let me try. Okay. How does it start? What, Titanic? Yeah. Dear Father. Near, far, wherever you are, I believe that my heart does go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Great. That is nice. Actually, the lines also is perfectly fitting for our episode. Yeah. Yes. And to you, I just want to ask a last question to you. In this journey, have you felt a moment where you feel that the society is not accepting you, or you feel that the society is praising you for the effort? We need anything like that. Any of the incident which you have come across? Okay, so Chantal was born in the 90s. We never looked at her as she had in those days, they said Down syndrome, okay? We treated her just like any ordinary. You know, if she was naughty, she'd get punished. Yep. Yes, you remember that. Like I mentioned, we took her everywhere with us, right? So some people in those days, they didn't understand. So we'd be in the mall and they look at her. We had extreme reactions. Some look at her like, but others would approach her because she had always this smiling face. Then when my second child was born, and little by little she was understanding, so she was born in 1995, and we would all go out together, and still, this is 1999, still people would stare. And my second child would get really upset. Why are they staring at her like that? Just ignore, don't worry. They don't know, you know. So the best thing, if you're a parent that has a special needs child, treat them as normal as possible. Give them the best. Okay, Chantal doesn't have any physical defects, but still, even if the person has physical defects, you can still encourage them. There's always something they can do. There's always something they can do. Don't limit themselves. Don't limit them. Try this, try that. Nobody's perfect. I'm not perfect. So just keep on trying and see where the child is most comfortable. And here I have a Here, girl. there is an example. Like she is leading her. She still tries to sell us some mugs. Always we have mugs. We have at home. We have a lot of mugs in the house. Oh, I would have loved to buy a mug from you, Chantal. I didn't know this because I am a mug lover. Okay, so this is Chantal and her family, and they have communicated with us their success story. And it's not about a story, it's about the lesson we all have learned in this 20-25 minutes episode. നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒത്തിരി ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ മോട്ടിവേറ്റ് ആയി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Yes, the motivated life, that is what we want to share in our channel. The success story of Chantal, like they should not hold back and sit if any problem or if any flips or flops have happened in your life. You are not holding on it and living in grief. That is your choice, to fear and move back or to stand and move forward. So you have moved forward. Always, right? Yes. Yeah. So they have been very positive family. Be like this. Show positivity in your life. You will reach in your destination. This is once again Shemita Asif signing off from today's episode of Women of Confidence. Thank you so much. Thank you. Thank you. Meeting you. Thank you.
സ്പെഷ്യൽ നീഡ് കുട്ടികളുടെ കാര്യം നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ എഫേർട്ട് ഇടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പാരൻസിൻ്റെ ക്ഷമ എന്നുള്ളത്. കാരണം മറ്റു കുട്ടികൾ വളരുന്ന ആ ഒരു പേസിലായിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നത്, കുറച്ച് ഡിലേ ആയിരിക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു നോർമലി എല്ലാ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സും അതേ ഏജിൽ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് എല്ലാം അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വരുന്ന റെസ്പോൺസിനെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പല കാര്യങ്ങളും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ റെസ്പോൺസ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് കിട്ടുന്നത് ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആവില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ക്ഷമ അവിടെ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് കുട്ടികൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവാനും അവർക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു ഗ്രോത്തിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് കുറയാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈവൻ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം അവർ ലിസൺ ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ദേഷ്യപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഫിസിക്കലിയോ അല്ലെങ്കിൽ വെർബലിയോ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെറുതാക്കി പറയേണ്ടി വരും. അതായത് ഗിവ് മീ സംതിങ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നോർമലി കുട്ടീനോട് അവരെ നോക്കണമെന്നുണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ എവിടുന്നെങ്കിലും ആളുടെ പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ടേക്ക് ദാറ്റ് വൺ ആൻഡ് ഗിവ് ഇറ്റ് ടു മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കൊണ്ടുതരും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് അവരുടെ ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അവരുടെ ആ ഒരു അറ്റൻഷൻ കൂടുകയും അതൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പം അവർക്ക് മനസ്സിലാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ പാരൻസ് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്ഷമ അത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ബെറ്റർ ഫോർ ദിയർ ഒരു സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പാരൻസ് വളരെ പോസിറ്റീവ്ലി ഒരു ക്ഷമയോടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരാനുണ്ട്. അതായത് അവരുടെ ആ ഒരു ഗ്രോത്തിൽ അവർക്ക് പോസിറ്റീവ്ലി അവരുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും സെൽഫായിട്ട് ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയായിരിക്കുമല്ലോ പലപ്പോഴും അവർ കോപ്പി ചെയ്യുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം പിടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇഫ് വി ആർ സ്നാച്ചിങ് സംതിങ്, അവരെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് എന്താ, ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്നാച്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. സോ വി ആർ ആക്ച്വലി ടീച്ചിങ് എ ബിഹേവിയർ ദ. അപ്പം ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് നോ ഗിവ് ഇറ്റ് ടു മീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ക്ഷമയോടെ ആ കാര്യങ്ങൾ പറയാനും അവരെ മനസ്സിലാക്കാനും തുടങ്ങുമ്പോൾ ദേ ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ട് ടു ലേൺ ദാറ്റ്. ഇപ്പം അവർക്കൊരു കാര്യം വേണമെങ്കിൽ അത് ചോദിച്ചിട്ട് എടുക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ അവർ പഠിക്കും. സോ ഏത് ബിഹേവിയർ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് ടു ബി മോർ ഇൻ കൺട്രോൾ അബൌട്ട് അവർ ഓൺ ബിഹേവിയേഴ്സ്. അവിടെ നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടുക, ഭയങ്കരമായിട്ട് അഗ്രസീവായിട്ട് വെർബലി അബ്യൂസീവ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ കാണുന്ന കുട്ടികളും ഇത് കോപ്പി ചെയ്യും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ നീഡ് കിഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേക കാര്യമല്ല പറയുന്നത്, നോർമലി എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇത് അവർ കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസ് ഒരുപാട് കൂടുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് അവരെ ചുറ്റുപാടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയേഴ്സും ഒക്കെ കാരണമാവുന്നുണ്ട്. സോ പാരൻസ് എത്രത്തോളം അവരുടെ ഓൺ ബിഹേവിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഓൺ ദേഷ്യം, വിഷമം, എല്ലാ കാര്യവും ഇമോഷൻസ് എല്ലാം കൺട്രോൾഡായിട്ട് വളരെ ക്ഷമയോടെ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് കുട്ടികളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് ലേൺ ചെയ്ത് സ്വയമായിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു റെസിലിയൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ട് വരും. ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡിങ്ങിന് ക്ഷമ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതായത് എൻ്റെ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും എന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും, എന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, എന്നെ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ആവാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഈ ഒരു കാര്യം ഒരു കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരും. ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഒത്തിരി വഴക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത തവണ ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു പോയാൽ അത് ഹൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കുട്ടികളിൽ വളരും. അപ്പം എന്താ പിന്നെ നമ്മൾ അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അറിയുമ്പോഴേക്ക് അവർ ഒരുപാട് കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കടങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. സോ അവിടെ പാരൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി എന്നുള്ള അതായത് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തൊരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ കം ആൻഡ് സേ. ഈ സെയിം കാര്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്രസീവായിട്ട് ഇപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടെ അവരിലും കാണുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. മേ ബി ദേ ആർ നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ
ത്രൂ ദെയർ ആക്ഷൻസ് ദേ വിൽ ട്രൈ ടു ഹൈഡ് സംതിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇരിക്കാനുള്ള അവരുടെ സ്ട്രെസ് ലെവൽ ഒരുപാട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ അച്ഛനോ അമ്മയോ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കും, ഈ ഒരു കാര്യം തെറ്റ് ചെയ്തതിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിന് എന്നെ വഴക്ക് പറയും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്ട്രെസ് ലെവൽ ഒരുപാട് കൂടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് അവരോടൊരു ട്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരൊരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യം അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് അതെങ്ങനെ നന്നാക്കി ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് രീതിയിലാണ് ചെയ്താലാണ് ബെറ്ററായിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് അവർക്ക് വരാൻ പറ്റുക, കുട്ടികൾക്ക് വരാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, നമുക്കത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ദേ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫീൽ ദാറ്റ് ട്രസ്റ്റ്. എന്ത് പ്രശ്നം എൻ്റെ ലൈഫിൽ വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീലിംഗ് വരും. സോ ഇതും പാരൻസിൻ്റെ ആ ഒരു പേഷ്യൻസിലാണ് വരുന്നത്. അവർ ക്ഷമയോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഹെൽപ്ഫുൾ.